Hello, everybody. Sunday Adelaja here. We're having live broadcast here. Hello, everybody. Hello. Please go and share the message. Go and invite everybody back. This is the anniversary broadcast, the beginning of the anniversary broadcast. Today, we are going to have another one tonight. In the next 2 hours, there's going to be another one with Pastor Nikki. Pastor Nkiru Ojimadu will be here by 9 o'clock. We are going to have another one with her. So every day what we are going to be doing is that we are going to be having 2 live broadcasts. One in Russian language with our members here. We have Pastor Yuri, one of the pastors here, that's going to tell his story. And then in the evening is going to be an interview with DSA. So in the evening it's me who is going to be answering questions. But right now we are going to be hearing the testimonies of the changes and the transformation that have taken place in the lives of people thanks to DSA. So thanks to Pastor Sunday, what are the changes that have taken place in the lives of people? And so people will be coming every day forward to tell us the stories of what God has done in their lives thanks to Pastor Sunday's ministry. So because it's 50th birthday of DSA, so they will be coming with their testimonies. So let's go and share this to all our visitors, to all our friends. Let's go ahead and share to all our friends. You have an option to share. So if you have an option to go share it with all your friends, so don't just share it to your page by yourself, but share it to all your friends. Invite all your friends. So every day from 28th, from today to the 25th of May, just before my birthday, this will be coming out every day. People will be coming to tell their stories, to tell of the transformations God has done in their lives, and then people will be coming to ask me questions as well about anything that you want to know. So we'll be answering all the questions as well. But for now, I'm only here as an interpreter. I'm going to be here as the host, but just interpreting, just translating, like we have always done during the times of testimony. So the TV show host, the host for the Russian program every day is going to be, apart from tomorrow, because tomorrow is a special day, but it's going to be Mrs. Olena Stebeska. And Olena Stebeska is a lecturer in the university. So you've known her before, you've heard her story, but she will come back tomorrow to tell us more about her story. But tonight, like I said, in the next 2 hours, we'll be having Pastor Nkiru asking questions from me that you people might want to know and things like that. So let's go right now to Olena Stebeska, and she will introduce to us Pastor Yuri. Okay. Olena Stepanovna. Доброго дня, дорогі глядачі, доброго дня, наші гості. Say good day, everybody, all our visitors, everybody that's watching us. І я рада вітати вас у нашому марафоні українському, коли він присвячений дню народження золотому ювілею пастору Сандею. It's a joy to introduce to you, to start this marathon. It's a marathon of testimonies of what God has done in our lives through the life of Pastor Sunday. So we are starting this whole program as a month-long marathon of how our lives and our country has changed thanks to this one individual. І кожного дня ми будемо з вами слухати неймовірні історії життя яких змінилося завдяки вкладу пастора Сандея. So every day you are going to have an opportunity to hear the stories of how many lives have been changed, of how a country has been transformed thanks to the life of one individual. І сьогодні у нас починає цей марафон незвичайний гість. Це пастор Юрій Верхман, це відомий громадський діяч. Now, the guest that we have today is Pastor Yuri Verkman. Pastor Yuri Verkman is a very popular individual in the UK. Is a social personality, like it's a civil personality,
civil, what do you call it? You know, like a social activist. It's a civil leader, a society leader, yeah, a societal leader. It's a society leader that is very popular in our country and is doing an awesome work for people and for God, but his life was totally transformed thanks to the life of Pastor Sunday. Але ця людина такою не була. Ми почуємо неймовірну історію його життя, як він досяг таких висот, які сьогодні є. So we're going to hear his story today, how he became, but also what is the life of his pastor has done to his life. І давайте познайомимося з пастором. So let's go see Pastor Yuri Vekman. This is Pastor Yuri Vekman right here. Здравствуйте. Hello everybody, he's greeting you. Hello, hello. Пастор Юрій, розкажіть нам, будь ласка, свою історію, перш ніж ви нам розкажете. Ви можете повірити в це, що пастору Сандею вже 50 років. Які це у вас викликає асоціації? І які у вас це викликає враження і асоціації? Що це для вас? Ювілей пастора Сандея. Tell us, Pastor Yuri, are you not surprised that Pastor Sunday is already 50 years old? And tell us, what does that mean to you? 58th anniversary, golden jubilee of Pastor Sunday. He has played so much role. It has been part of your life and part of our lives for such a long time. So what does Pastor Sunday's birthday mean to you? What does it mean to you? What is Pastor Sunday's golden jubilee and his life mean to you? 50 лет – это, конечно, очень серьезная дата, и это время проводить какой-то промежуточный итог в жизни. Yes, you're right. When someone is 50, the person is no more a kid. There is no more joke when you are 50. When you are 50, it's time for you to be able to stop and make some life assessment about your life. И это, знаете, вот он философский вопрос, и каждый человек, он как бы подводит итог какой-то, что же он сделал в этой жизни. It's a time when every one of us, after if you are 50 already, or if you are yet to be 50, when you are 50, you must stop and assess your life. What have you done? What has your life contributed to this world in general? Анализировал жизнь пастора. 25 лет назад человек приехал в Украину. Никто как бы без денег, в стране здесь было, я помню, развал, коммунизм, люди ходили, молодежь в черных куртках, в белых штанах, там, в зеленых штанах, их называли здесь в Украине, так сказать, люди узкой специализации. Вот. И я просто, вот я всегда задавался вопрос, как человек сумел создать себя в первую очередь, создать такое движение, иметь такой результат. Вот, как крути, не крути, но результат, он бьет любые все аргументы, критику, любые разговоры и так далее. Результат есть результат. Это в спорте так говорили, великий Лобановский говорил, что вы можете играть как хотите, но результат на табло. Сейчас я переведу это. Практик. So he's saying that when I think about the life of Pastor Sunday's life is a phenomenon, because can you imagine a young man at the age of 19 came to a foreign country, which is our former Soviet Union, 31 years ago today now. So 31 years ago, this young man left his own continent, moved to a different continent where he didn't speak the language, the people he didn't know. He moved over here and was able to change all our lifestyle. He was able to change our whole system, our whole national system. He came here when we were having communism. And, by the time Pastor Sunday finished, communism was gone. Now, we know it's not just him alone, and it's God's effort as well, but thanks to his effort, there is no way you could talk about communism coming down and our country being saved without talking about Pastor Sunday. So he came at a very, terrible time in the history of our country. But more important than that, what he has done for himself, by building up himself. How could an individual build up his
himself from inside to have such energy, such a power, such a force, such a dynamic force and power and energy to turn around everything that was against him. Because in this country, everything was against him. Everything was against him. And despite all that, his life totally overcame all the resistance and all the hindrances, and to overturn everything. And you know what? Anybody can say anything they like about Pastor Sunday. You could criticize him, you could, ridicule him, you could say anything you want. But at the end of the day, look at these results. No matter how you relate to Pastor Sunday, either you like him or hate him, the result, there is a famous coach here in Ukraine they call Valery Lobanovsky from Dynamo Kyiv. He was the most famous coach in this country, football coach. And he used to say, do anything you want on the football pitch. But at the end of the day, I want to look at that table, score table, and see results. Result is what matters at the end of the day. Поэтому я думаю, что пастырь – это счастливый человек, несмотря ни на что. Почему? Тоже привет большой. Somebody remember him when they came to Ukraine, the rehab center. Yes, he's the one, and they are saying hi to you, so he's saying hi to them again also. Почему счастливый человек? Потому что, знаете, жизнь она пробегает, как бы вроде как вчера было пастырю, там юноша был 20 лет, 25, сегодня уже 50, и поверьте, после 50 одна жизнь еще быстрее побежит. И просто, когда ты понимаешь, что дело идет уже к старости, к завершению какой-то жизни на земле здесь, и ты реально начинаешь понимать, слушай, а что я сделал в этой жизни вообще? Кем бы ты ни был в этой жизни, политик, президент, сегодня он у власти, завтра он не у власти, сегодня у него деньги есть, завтра их нету, но сама вот эта ценность, которая, то, что успел здесь пастор сделать здесь в Украине, допустим, это и дает то счастливое ощущение, ту счастливую минуту, которая действительно, она согревает, она покрывает, она дает надежду вообще, она просто зажигает именно вот этот тот плод и тот труд, который пастор сделал здесь в Украине. I personally think that pastor should be a very happy person. Just by me, I think he's a happy person. Just me as an onlooker, looking at what he has done. Looking at the result of his life, I think this man is a very happy person. There is no way you will not rejoice. There is no way you will not be happy to have the kind of result that pastor is having in his life. At least, I don't know the result that he has in other countries, but the result that I know that he has in this country, in our country, what he has done, is enough to make everybody a happy individual. So Pastor Sunday should be a very, very happy person. One of the most fortunate and the most happiest individuals in the world because of what he has done. Seeing what I see and knowing what I know about his life, this man is a happy man at his 50. Пастор Юрій, ви сказали, попри те, що пастор Сандей і його ювілей – це признак того, що пастор Сандей щаслива людина, тому що ці результати, які він тут залишив, є в нас в Україні, вони обов'язково залишили слід, і це вже історія. Скажіть, будь ласка, а хто такий пастор Сандей по-вашому? Взагалі, що це за особистість? So you are asking, you said Pastor Sunday should person, and that he should be happy, he should rejoice that he's a happy person because of the result he has done in Ukraine. Will you know the result he has done in Ukraine, what God has done to him in Ukraine, and you say he must be happy just seeing that result, that the result he has is enough to make everybody happy. Now, you tell me, to a Ukrainian person or to somebody who lives in the former Soviet Union, what will you say? How will you say Pastor Sunday is received? Or how would Pastor Sunday be described? How can it be described? Я хочу сказать, что пастырь – это человек, который принес пробуждение в Украину. I think pastor is known as one person, one word. It is the man that brought revival to Ukraine. Крути не крути,
пастор много лет назад принес сюда реформацию. There is no way to argue with that. There is nobody that could ever argue about the fact that Pastor Sunday brought reformation to Ukraine. И я вам объясню почему. There are facts to confirm this. Допустим, сейчас в Украине есть движение такое, реформация 500. Yeah. For example, in Ukraine right now, we are celebrating 500 years of Protestantism in Ukraine. И я просто анализировал, что это такое. Это в моем понимании, это мое личное мнение, что это как люди отмечают день рождения. Допустим, что 500 лет назад свершился такой факт. So what happened is that 1,000 years ago, Christianity came to Ukraine, but that was Orthodox Christianity. But 500 years ago, another form of Christianity visited Ukraine. That is Protestant Christianity. After the Reformation in Germany. И я задавал себе вопрос, а что изменилось за 500 лет? But unfortunately, even though Protestantism was introduced in Ukraine 500 years ago, but if you want to look at the country factually, nothing changed, nothing happened. Да, был такой человек Мартин Лютер, который сделал движение, и благодаря которому вот сегодня мы отмечаем 500 лет этой реформации. Yes, 500 years ago, Martin Luther, God used him to bring about reformation in Europe, and some of this reformation movement got to Ukraine. But you see, our country didn't experience real reformation. The country didn't change of all these 500 years. А теперь я вам скажу важную мысль такую. Допустим, Мартин Лютер выступал против того, чтобы перевести Библию на разные языки, чтобы у людей просвещение какое-то было, чтобы люди начали думать и понимать вообще, что происходит вообще на белом свете. Это его была самая основная заслуга, которую он внедрял, это просвещение и это... One of the greatest achievements of Martin Luther is that, he fought Catholic Church that the Bible should not just be in Latin language, and that the Bible should be translated and interpreted in local languages. So he translated the Bible in his own language, in German language, and then all other nations began to translate the Bible in their local languages. А теперь я вам скажу очень серьезную вещь. Давайте возьмем наше время, и, например, вот если мы возьмем такой инструмент, как телевизор сегодня, разве это не переведенная Библия на сегодняшний день? Разве это не Библия на одном языке, где людям постоянно вкладывают в сознание, в подсознание, в мозги, как им одеваться, что им кушать, что им делать, куда им ходить именно, куда им нести деньги, и за кого им голосовать в этой жизни. Это и есть не переведенная Библия, только это есть наше время сегодня. Вот. Так вот, мое глубокое убеждение, что пастор Сандей много лет назад принес сюда именно ту настоящую информацию, благодаря которой лично я за себя могу сказать, научился думать, научился анализировать, научился понимать, что такое добро, что такое зло, научился делать правильные выводы. Соответственно, это начало влиять на мои поступки и на мое поведение в этой жизни, и на какой-то результат моей жизни. So he's saying that, so just like that was a concrete result of what Martin Luther did by he influenced Christianity and influenced the whole world, that now Bible could be read in everybody's language. Now we see the result of what Martin Luther did for the whole world. But in Ukraine, even though the Bible has been translated in our language, but today what has taken over the place of Bible, the Bible is no more the most influential thing in Ukraine, in the Ukraine society. The most influential force in the Ukrainian society right now is media, television, and all that, media, internet, all these things. So people are living their lives as if nothing happened, as if Martin Luther never even lived. But thanks to Pastor Sunday's stay in Ukraine, and thanks to the fact that Pastor Sunday came to this country, concrete lives have been changed.
My life is one of the lives. The life of the whole country has been changed. The whole country, you could go to every sphere of the society and see fruits of lives of people whose life were directly impacted because of Pastor Sunday's ministry. And more than that, someone like me and many other people, we started to think. We started to think in our mind, and we started to realize that we could become, human, real human. That we have, even television and all those things, social media, they have lost their power and their grip over us. So we have been lifted over the forces of culture, the forces of the social forces of the country. We are living by another law. We are living by a higher law, the law of the truth of the gospel, the law of the principles of the kingdom, just because one man came to our country. Поэтому для меня пастор Сандей это в первую очередь это последователь того великого времени, того великого движения, тех великих людей, которые действительно делали историю и которые оставили свой след на европейском континенте, где благодаря тому движению и пробуждению сегодня Европа живет и процветает. И я глубоко убежден и верю в то, что действительно благодаря тому, что здесь начал пастор Сандей много лет назад, именно только благодаря этому, через измененное мышление, через измененные внутренние качества, через измененную какую-то жизнь свою, действительно только благодаря этому Украина, она вольется в европейское сообщество и займет свое достойное место на равных, на партнерских отношениях. So, but if you go to Europe, the Western Europe, you will see that the own culture of Western European countries, in fact, the civilization that we have today in Europe and all over the world was started as a result of Martin Luther's work, as a result of the Protestant Reformation. So the Protestant Reformation had more impact and effect in the countries of Europe or Western Europe than it had on Ukraine. So because Ukraine never actually experienced Reformation, true Reformation, so because of that, the country really needed someone like Pastor Sunday. It is today now that we are experiencing our own Reformation. Pastor Sunday brought that Reformation. The thing that happened 500 years ago in Europe turned around to the mindset and the thinking of mind of the people. It is now that we are experiencing that. Pastors, our lives are being changed, our society is being changed, and thanks to the life of Pastor Sunday, we can also say we have experienced what Protestantism means or what Reformation means. He has brought Reformation to us, just like Martin Luther brought Reformation to Europe. Пастор Юрій, ви стверджуєте, на моє питання, хто такий пастор Сандей, ми сказали, що це реформатор сучасності, який життя можна і вклад його порівняти з тим, що Мартін Лютер зробив 500 років тому. І дійсно реформація України в той час 500-річної давності не торкнулася. Тому ми маємо сьогодні вклад пастора Сандею в Україну як реформатора сучасності, який переклав Біблію нам на доступний спосіб, на доступній мові, щоб ми могли реформувати всі сфери життя. So what you have said, Pastor Yura, is that Pastor Sunday brought understanding of God, the understanding of reformation of the mindset of people to Ukraine, just like Martin Luther did for Europe 500 years ago. He translated God to people by translating the Bible, but Pastor Sunday translated God to us by translating by his teachings. His teaching explained to us who God is. His teachings translated God to us, just like the translation of the Bible from the Latin language to every local language. That is how our life has been changed. Хто такий пастор Сандей взагалі визначили. Тепер я би хотіла вас запитати, хто для вас особисто пастор Сандей? So, okay, now the question that I have for you is, who is Pastor Sunday to you personally? Ну, знаете, я вам так скажу по-простому, что там лет 12 назад я умирал от наркотиков, вообще в тюрьмах сидел, и такая какая-то жизнь. I would not use a lot of words to tell you who Pastor Sunday is to me. I was 12 years ago, I was in prison. I was dying of drug addiction. И я где-то, еще живя в той жизнью, я где-то отдаленно слышал, что есть такой пастор Сандей,
и что люди сюда приходят в церковь и получают освобождение. И как бы... Can you imagine that even while I was in prison, and then even before I went to prison, when I was in the world living a sinful life, hearing every day, everywhere, people are talking about this Pastor Sunday that is changing people's lives. A pastor that is a black pastor, that everybody that meets him, their lives gets changed and transformed. Even back then, 15 years ago, I was living my own life, but I couldn't just escape it. Everywhere you go, you hear people saying there is this man that is changing people's lives. Поэтому пастор Сандей для меня это тот человек, который научил меня, благодаря ему я познал Бога вообще. Благодаря чему моя жизнь изменилась вообще. Пастор Сандей это тот человек, благодаря которому я узнал истинные настоящие ценности, которых я раньше, мне никто их не рассказал, и я их даже не ощущал и не видел вообще. То есть я жил, как все люди живут в Советском Союзе, в Украине, как толпа вот эта, знаете, которая идет непонятно куда, зачем идет и так далее именно. И я благодаря пастору Сандею раскрыл в себе те дары, те возможности, благодаря которым я стал личностью. А что такое личностью стать? Это быть действительно счастливым, удовлетворенным человеком, который действительно несет радость и себе, и своей семье, своим близким. В конце концов, как коммунисты раньше говорили, что семья это ячейка общества, то счастливый человек на локальном уровне, он несет радость в целом в страну, он эту страну делает лучше. Пастор Сандей для меня это родной, близкий и очень дорогой человек, потому что благодаря ему я стал тем, кем я стал на сегодняшний день. И, знаете, я вот иногда выхожу вот так вот где-то вечером, прохаживаюсь, гуляю, и вот анализирую, смотрю на других людей. Есть разные люди, есть люди, проезжают на дорогих машинах, есть те, кто стоит там, водку пьет возле там, магазинов каких-то. И я вижу разницы, по большому счету, нету, что те несчастные, что эти несчастные. Потому что сама жизнь, она проходит мимо. И вот эта ценность, которую я увидел в пастыре, увидел в Доме Божьем, она меня сделала просто счастливым человеком. А поверьте, это очень дорогого стоит. Когда горят глаза, когда тебе хочется жить, когда тебе хочется что-то делать, когда тебе... So who is Pastor Sunday to me? Pastor Sunday to me means everything. Like I just told you, I was in prison dying of drug addiction. I was a drug addict. I was first of all a referee. I was a referee, football referee. But then I taken bribe as a referee. So they put me in prison because I was using drugs. And then as a referee, even then I was using drugs. So I was in prison, and I was in prison for 7 or so years. But while I was there, before prison and in prison, I was always hearing one thing was consistent: this black pastor that changes the lives of everybody. So I gave it a trial. And when I came out of prison, I knew where to go to. Because many people go out of prison and they don't know what to do next. So I went out of prison and I went to his church. And that was how my life changed. Now, so who is Pastor Sunday to me? Someone who gave me life. I would have lost my life. I would have been dead by now. But I have life. I owe my life to him. I have my life now thanks to him. Because of the gospel he preached and because of the organization he started, my life was changed. I began to live. I stopped dying. I began to live. But you see, many people live like that as well. Just to live. So either you are living just physically like, like gray masses, that doesn't mean anything. When I go sometimes out of my house and I look into the city, I look at people. Some people are in cars, some people are in expensive cars, and some people are rich, some people are poor. But I see that all of them don't have real life. So living the life that I say Pastor Sunday gave me is not the life of just living because I'm breathing. But it gave me life, the essence of life, the meaning of life. I'm not just walking about
as a living human being. But I have more than that right now, thanks to this man. I'm not just living as a successful businessman. I'm not just living as a successful individual. I'm not just living I'm assessing my life to all the material things that I have. But besides that, I have the real essence of life. I became a personality. I became a personality. Who is a personality? A personality is someone that has stopped living just to eat and drink. A personality is somebody that is living for something more than just survival. A personality is someone that is living for something more than just making a living. A personality is someone that is living for giving life to others. So I've become that kind of person. It is because of the thoughts, the principles that have been taught by Pastor Sunday. He has taught me to have life. And now I don't just have life by myself. I'm a life giver to other people. I'm a life giver to people. I'm not just giving life to individuals. I'm giving life to my country. I'm giving directions to my country. I'm giving leadership to my country. I am contributing to my country, contributing to my neighborhood, contributing to people in my country, to ordinary people, to the whole country, just because of the principles that this man taught me. So I'm not just alive. I don't just own physical life to him. I own who I have become today to him. Юрій, напевно, нам буде цікаво глядачам нашим дізнатися, які все ж таки конкретні зміни ви завдячуєте пастору Сандею в своєму житті, тому що ми знаємо, що ви сьогодні громадський діяч не тільки в Україні, відомий, а й за кордоном. І ви таким не були. Ви сказали, що ви були в тюрмі, сиділи, ви кололися наркотиками. Розкажіть, будь ласка, якісь конкретні приклади свого життя, ці зміни, які завдяки пастору відбулися у вас? Достиження? Да, досягнення, результати. Ну, во-первых, я хочу сказать, что благодаря пастырю, учению пастырю, у меня поменялось мышление. И я считаю, что это самый огромный, самый большой вклад вообще в мою жизнь вообще. Это измененное мышление. So she is a question of Mrs. Olena was that, okay, what are some other results that you are proud of today, that you are having today, thanks to Pastor Sunday, apart from your changed life? That he said, apart from those things I've said, even though there are many things I could mention, but let me start with the most important change that Pastor has brought to my life. He has taught me to think. I think the most important thing Pastor has created in my life is that he has taught me to think. Can you imagine what it means to think? I never even knew that people are supposed to think. He has taught me to think about life, to be analytical about life, to use my brain. Вы знаете, когда ты это начинаешь понимать вообще, что такое вот этот корень всего, движения всего, когда ты начинаешь понимать, что такое измененное мышление, тебе просто становится жить легко, приятно. Ты наслаждаешься каждой минутой, ты просто смакуешь эту жизнь, потому что ты способен вообще принимать эту жизнь, отдавать ее, переворачивать ее, терпеть поражения, удачи, неудачи, как угодно. Но вот это измененное мышление, это то, что делает человека личностью на сегодняшний день. Thing he's mentioning is that I became a person of values. I became a person of values. I never heard of values before. I never even know to live by value systems. What is value system? But now I have values. I have values. I'm living by kingdom values, heavenly values. There is nothing more valuable than that. When you can think and then you have value system. You are living your life according to principles. You are not just living according to emotions, according to feelings, and just following any fad or anything that goes out in the society. But you are actually ordering your own steps according to the truth of God. It is possible. You could actually live by certain principles and order your own life according to your own value system, rather than just being a victim in life, rather than just being controlled and just being, guided and influenced by all things that are happening in your life. You could become a person of value. And this is what this man has done for me. И, знаете, когда ты приходишь с таким багажом, как вот у меня был, наркотики,
в тюрьме сидел. И знаете, и я увидел этот шанс в жизни, что он единственный может быть. Больше такого не будет. Я когда пришел в церковь, вот благодаря тому учению, которое было в церкви, вот общественные организации создавать и так далее, я создал общественную организацию такую, «Спорт против наркотиков». И потом развил это дело, ходил, слушал учения, проповеди, учился, себя менял, мозги свои менял. И благодаря вот той площадке, которую я получил, вот общественная организация «Спорт против наркотиков», я трансформировался во многие сферы жизни, как в Украине, так и в Европе. И это то, что сделало меня личностью, сделало меня человеком, который действительно меняет эту страну. Человек, который не проводит пустую, не гуляет, знаете, а человек, который действительно делает эту жизнь лучше и жизнь других людей лучше. Поэтому у меня сегодня есть и бизнес есть. Я сегодня занимаюсь политикой. Я с высоко поднятой головой смотрю вперед вообще. Я вижу этот завтрашний день, который вот он будет. Знаете, есть способность такая видеть завтрашний день. Не стоять в очереди там, за этим завтрашним, а видеть его, делать этот день завтрашний сегодня, жить полноценной жизнью сегодня, наслаждаться этой жизнью сегодня, приносить радость другим сегодня. И поэтапно идти от этапа жизни в следующий этап жизни. И это огромное счастье. Нету выше счастья в мире на земле. Нету. И вся трагедия других людей на сегодняшний день, потому что они не нашли, не вкусили вот эту прелесть, вот эту радость. Поэтому сегодня молодежь 13 лет, 14 лет идут в наркотики, в водку. Их родители, они не знают, что делать, потому что они все мечтают стать кем-то в этой жизни, не рабами. А их все хотят использовать, притянуть к себе, но никто не говорит, я тебя научу, делай вот так, только делай, не ленись, и ты получишь результат. So he's saying that I told you the most important thing that even though I have results like, okay, for example, right now, I am one of the most influential civil society leader in our country. Right now, I am, leading a movement, a social civil society NGO that is called Sports Against Drugs. Sports Against Narcotics, Sports Against Drugs. So this, my organization, has been so recognized, not just in Ukraine, it's part of the National Football Association of Ukraine, and it's not just a department in the National Association of Ukraine, it is also become a department in the European Football Association, like European Football Association and then International Football Association. So I've been recognized, my organization has been recognized by, World Footballing Body. And World Football Body is one of the most influential organizations in the world right now. Football and soccer is one of the greatest platforms. And I am part of that. I am official part of football, International Football Organization and European Football Organization. So thanks to that, I'm a very much respected person, a member of our NFA here in this country. So that has given me a lot of status, that has given me a lot of respect, that has given me a lot of recognition. But that is nothing to what I mentioned earlier. And what I mentioned earlier is that, Pastor has taught me to think, and Pastor has taught me to live by value systems. All these other physical things, recognition, fame, popularity, wealth, they are nothing really to me right now compared to those two things that he had given to me. Pastor, the most important thing you could get, not just from Pastor, but from God and from everybody else. You see, God doesn't just give you physical and material things. He gives you the intangible things, the things that you cannot see with your eyes. But those things, they are the most important things. The ability to think,
the ability to live by value systems, they are more important than the tangible physical things that you see. So that's number one. I am a civil society leader. I'm a personality in the world, in the national football body, in the European football body, and in the world football body. More than that, I have my own business. I'm a businessman, and having I have my own business that's doing well. So that is also enough to thank Pastor for, but that is still nothing compared to the intangible things that he has done for me. The things that the ability to think, to change my mindset, the value system, the worldview will change. Those things are even more important to me. And apart from that, I'm also in politics in this country. I have influence in politics. I've been in politics. I'm in politics. But those things are also nothing compared to the things I've told you about, the intangible things. And these intangible things, to become a personality, especially the fact that I'm now my own person, a personality, that is even giving me the ability to be able to structure my own life, to be able to see into the future, to be able to see what God has, to plan my own future and know what life became predictable to me just because I became a personality. When you become a personality, life becomes predictable. You know how to live life and you know how to live it all right. Я хочу сказати, дорогим нашим телеглядачам, що ми з пастором Юрієм разом вчилися у пастора Сандея в домашній групі впродовж 7 років, і в такій групі, яка називалася «Золотий фонд». І одним із завдань нашим було... Небагато витримали, тому що дуже багато завдань було, серед яких 3 книжки в місяць, і звідси витікає моє питання. I want to ask my next question, and the next question that I have is that Pastor Yuri is one of the few people that survived the mentorship group of Pastor Sunday. Mentorship group of Pastor Sunday, for you to know what that means. Pastor Sunday recruits, let's say, 800 people a year to mentor them. By the time the year ends, they are only left with 500 or 400 people. So he has dismissed 300 to 400 out of every year. He dismisses 300 to 400 out of the students that he recruits. Why? Because within a year, all these students must be able to read every month, 3 to 5 books. Every month, they must be able to write thesis or work. The work that is going to be between 20 to 60 pages every month. Sometimes in a year you write up to more than 1,000, sometimes in a few months you have 1,000-page work that you have to write for pastor. So my next question is connected to that mentorship group that Pastor Yuri was able to survive. Вам найбільш запам'яталося з домашньої групи? І друге питання буде, які з книжок вам запам'яталися, чи вплинули на вас більш за все? Что запомнилось или какое учение запомнилось? Ні, які книжки запам'яталися? Да, это второе. Что в домашней Що з домашньої групи вам запам'яталося? Что вообще що саме, да. Що вплинуло на вас більш за все? Что? Да. Okay. My own question to Pastor Yuri is, in the mentorship group with Pastor Sunday, where you were there for like 3-4 years, what is it that you remembered most or that influenced you most? And what particular book impressed you most? Хочу сказать, что это было очень прекрасное время, и я иногда очень скучаю об этом времени. Трудно не пугает. Да, очень скучаю по этому времени. Это очень хорошее было время. I am really missing those mentorship time with Pastor Sunday. Pastor Sunday was mentoring us himself. Now he's mentoring DSA family all over the world. But right now I'm jealous. I want to return that time when Pastor was spending all the time with us. Но я хочу сказать, что я очень доволен, что я не упустил это время вообще. Я правильно им распорядился. But I still thank God that I became a member of his mentorship team, that I had this lifetime opportunity. И самое главное, я еще раз хочу сказать, все, что я получил за это время, это измененное мышление, которое, как оказалось, оно закостенелое было, годами укоренелое и так далее. И радости, по большому счету, оно может достигать чего угодно, но радость, оно не может приносить такое. Но когда есть вот это
измененное мышление. И благодаря вот домашней группе 7 лет, это, я вам скажу, большой срок. Это как аспирантуру закончить уже в университете. И давайте вот посмотрим на людей, которые оканчивают сегодня аспирантуру с университета. Они никому не нужны, во-первых. Вообще никому. Они как во вчерашнем дне остались. И они еще несчастны, потому что они кичатся там каким-то дипломом, но надо зарабатывать на хлеб насущный. Так я хочу сказать, что эти 7 лет, они меня привели в это время. Amen. В это время, в котором и благодаря сегодняшнему дню я знаю, что наступает завтрашний день. What do I value most from the 7 years? It was actually in the mentorship group for 7 years. So what I value most? What I value most is the fact that Pastor Sunday was able to plant in me a new set of values, a new value system. The fact that I'm thinking differently, the fact that I understand the world differently, I see the world differently, I'm able to take decisions about life. I know the principle that life is supposed to be operated by. I think that's the most important thing that this mentorship session with Pastor Sunday gave me. Someone is asking, is this testimony time? Yes. Every day between today and 25th on the birthday of Pastor Sunday, we are going to be having testimony time at this time with the Russians, and then in 2 hours time with they will be asking me questions. That will be question and answer session. That is when I will be explaining about my life and about everything people want to know about me. So 1 month is going to be a marathon of questions and answers. It has in the evening at 9 o'clock our time, but 7 o'clock the Russian session where Russians are coming to tell the stories of what the Lord has done in their lives. So let us go ahead and share this message. Let's go ahead and share this link. Let's share it to our friends and invite everybody to come and join. If you have not yet done that, please go ahead and share the message right now. Yep. Які книжки вам запам'яталися прочитаних? Я очень много книг прочитал. What book you remember most? И я вообще считаю, что если человек не читает книг, он обкрадывает свою жизнь просто. I learned to read books. I learned to read books thanks to Pastor Sunday's mentorship group. Now I feel that people who don't read books, they are stealing their own lives. They are robbing themselves of life. Если он не читает книги, он смотрит телевизор. If you are not reading a book, it means that you are wasting your life at that time. You might be watching TV or social media. So you are robbing your life. You are robbing yourself of life if you don't read books. Но для себя я отметил 3 книги, которые... There are 3 books that I would like to mention. Это первое, это «Благодарное сердце». The first one is, there is a book I wrote, it's in Russian language, that's called A Grateful Heart. Grateful Heart. Это вообще фундаментальная книга, фундаментальное учение. Это, это фундаментальное внутреннее. This book of Pastor Sunday is a fundamental book. It's a fundamental book of how to just live, have God's kind of heart. So that's the #1 book that I will say impressed me the most. Вторая книга – это книга «Мудрость». The second book of Pastor Sunday that impressed me the most is the book that is called Wisdom. But that book is in English. So if you are watching us right now and you don't have my book Wisdom, that's just the way it's called, Wisdom, Accessing Divine Wisdom. That book is on Amazon. You could go to look for Sunday Adelaja on Amazon and put Wisdom, Accessing Divine Wisdom. That is one of the top books that has changed his life, that he is most impressed with. Yeah, those are 2. И третья книга – это, Господи, я ее так давно читал, это «Цели и предназначение», если вы меня поправите, как она... Да, «Цели и предназначение», да. Это фундаментальная вообще книга. Я вообще считаю, что эту книгу надо давать подросткам, которые находятся в школе, там, в 8-9 классе, которые просто не знают, что им делать. Господи, это просто какой-то ужас. The third book of Pastor Sunday that impressed me the most is the book that is called Purpose, Goals, Purpose, Calling, Goals, Purpose, and how to attain goals. Calling, purpose, and how to attain goals. I think we have it in English. Yeah?
So you could look for Pastor Sunday's book on calling, purpose, and attaining goals in English. I don't know if it's on Amazon, but I think it's there. So those are the top 3 books that Yuri has touched the most. Я так розумію, ці книжки не тільки вплинули на ваше життя, допомогли вам досягти і стати тим, ким ви зараз є. То які проповіді, вчення вам запам'яталися більш на все? Може, у вас якісь улюблені? So now he's saying, what about teaching? What teaching of Pastor Sunday impressed you most or changed you most? Все, вот любую проповедь возьми, она живая. Да, 100%. Она живая, и она, ну, одно слово, оно может перевернуть, ну, смотря что ты сегодня проходишь, в чем ты нуждаешься. Но это, я знаю, что любая проповедь пастора – это хлеб. Ну, крути, не крути, это хлеб, который дает тебе, ну, силы жить вообще в этом мире, в этом, ну, во всем, в серости, в этом, ну, это хлеб. Leona is asking about the message. What is the message of Pastor Sunday that has most influenced or changed your life? And Pastor Yuri is saying, message of Pastor Sunday, one message is impossible. It's impossible for anybody to mention just one message of Pastor Sunday, especially if you have listened to his messages so much, and many of his messages, it's just impossible for you to say one message is better than the other ones. Because there are so many messages that are so good on the highest level that I don't even see any one message of Pastor Sunday that is not life. I think every one of Pastor Sunday's message is a life giver. It's not possible to just mention one message. In fact, even if there are the people there who mention just one message, they only mention that one message because that is what they are going through right now. So because of what you are going through right now, or because that message met you at the very time when you needed it most, that's why you say it's the most important message, or that is what has touched you the most. But if you are just going to be listening to all of them, you will discover that all of them are equally good. Pastor Sunday's messages to me, they are like bread from heaven. They are just like hot bread from heaven. Hot bread from heaven. So I don't have a favorite message with Pastor Sunday's message. Pick anyone at any time. Your life will be changed. Благодарю за все лидерские школы, которые были в церкви. Ну, от самой первой школы, которую вот я конспектировал, и вот я сейчас иногда эти конспекты открываю, вау, но все работает, все как бы оно есть. Все лидерские школы. Я благодарю за вот эту форму ретрит. Это не просто ретрит, это стало моим образом жизни, моим стилем. И это вообще мне такое удовольствие приносит, что ты живешь в таком ритме, в таком темпе. И это действительно то, что дает тебе возможность достигать результата. Я хочу поблагодарить за учение о финансах. Я благодарен вообще этому учению, что я не сижу на какой-то зарплате сегодня, что я не считаю, я не убиваю свою жизнь, своих близких, родных. Да, я вам так скажу, что можно потерпеть какую-то неудачу, потерпеть какое-то лишение какое-то, но само вот учение, сама вот эта база, вот этот фундамент, если человек находит в себе силы подниматься, идти дальше, ты просто оглядываешься назад, и ты смотришь, вау, какая золото, истина вообще, и ты уже с новыми силами просто начинаешь так делать, все работает в этой жизни. Вот. Я благодарен обучению о предназначении, любое учение пастыря, оно направлено на то, чтобы сформировать человека личность. Но самое главное, что я благодарен тому, что во мне посеялось такое зерно, что я теперь сам делаю таких людей. Амен. Вот таких вот личностей. Я вкусил вот этот дар вообще, когда ты формируешь именно личность человека. Не просто какого-то
принеси, подай или еще что-то, а действительно людей, которые сами добиваются чего-то. То есть ты даешь Божий секрет, открываешь, то, ради чего Иисус пострадал на кресте, ради каждого человека. И я благодарен, что действительно во мне не замкнулось это, я не стал узким, я вышел за эти рамки, и я сам от этого черпаю энергию. He's saying that, okay, to tell you the most important teachings from Pastor Sunday is like, it's impossible because all his teachings are built upon one upon the other and all of them are relevant. So I would not mention one teaching or two teachings, I would mention series. What I will say are most revolutionaries about Pastor Sunday's teachings that they are so deep. So he teaches in series. If you really want to enjoy Pastor Sunday and get the maximum things from him, go and listen to the series. Any teaching of Pastor Sunday that comes in series, not just one-time message, not just one single message, but the series of them. So like a school or like a series. If you can get a hold of the series, they will just totally transform you. So I want to say the series of all the series of Pastor Sunday's teaching, leadership series, any series, financial series, any teaching, anything he's teaching about in series, finances, any topic he's teaching on, that will just change your life. That's number one. But what I think is even more important impact of Pastor Sunday's teaching is that he has been able to not just teach you, but to create an atmosphere, an environment for you. For example, Pastor Sunday created what we call HMT. Now, HMT itself, the formula of HMT itself, plus the teachings of HMT, they are the most revolutionary thing you could ever come across in your life. So HMT as a know-how, that is a know-how. So HMT as a know-how and the teachings that come along with HMT, I think that's the greatest thing that Pastor Sunday has given to the world. Because thanks to those HMT trainings, right now I am like Pastor Sunday. What do I mean? I create individuals like Pastor Sunday created me. I create not just individuals, I create personalities like he has created me to be a personality. So I don't just have members who just come and sing in church. This is that the Lord has made, or who just come and go, or who just come to obey you, and you tell him to go and do that, he does that, run there, he runs there, come here, he comes here. I'm not talking about slaves, just having members as slaves, people who just listen to you. I'm not raising those ones anymore. God has raised me, and Pastor has taught me, and now I'm like him. I'm now raising up people who are raising others, people who are personalities themselves. Those who are now thinking like I have learned to think, who are now having value system like I have value system. Those are now the kind of people that I'm raising now, and that is the greatest testimony, greatest victory that I will testify to. Я б на закінчення нашої програми хотіла вам задати ще одне головне таке питання, підсумовуючи все сказане. Як ви думаєте, який слід залишить життя пастора Сандея на землі? На землі чи на Україні? На Україні і на землі. Okay. She wants to know. Can I ask you this question? What do you think the legacy of Pastor Sunday will be? So I said, is it legacy of Pastor Sunday in Ukraine? She said, no, not just in Ukraine. What is the legacy of Pastor Sunday in your own opinion? On earth in general and in Ukraine also. Знаете, я вам так скажу, что пастор Сандей – это родоначальник, вообще основатель грандиозного движения. I see Pastor Sunday as somebody that has started a new movement on the earth. И вот, я не знаю, мне на ум сейчас на память приходит местописание из Библии во Второзакониях, где написано о камнях там, по-моему, не подскажете, нет, там, расскажите, кем вы были. Да. Кем вы, обязательно передайте это детям своим, чтобы помнили вообще о том великом движении, о том великом Боге, который использовал в пасторе Сандея здесь в Украине. И действительно, я вижу, как сегодня
у последователей пастыря рождаются дети, у тех уже дети рождаются. И я вам скажу, что след это вообще измененные судьбы, это судьбы людей, которые благодаря пастырю, они изменились здесь в этой стране. Я верю, что и знаю, что пастырь, это, как я говорил в самом начале, это последователь того грандиозного движения, которое было 500 лет назад, и которое будет жить очень много веков, благодаря вот этим людям, благодаря измененному мышлению. Это те люди, которые действительно, они по-настоящему принесут реформацию, и те люди, которые будут помнить это и будут благодарить за это, то правнуки будут жить, и все будут помнить, что благодаря вот этому, это правда, оно так правильно, благодаря этому человеку оно и изменилось, потому что никто, к сожалению, не смог 25 лет назад, допустим, делать это, думать об этом, и вот сегодня мы видим этот результат. Okay. He's saying that, in his own opinion, Pastor Sunday will be remembered as a reformer, just like Martin Luther, who is a reformer and a reformator, a reformer. So this is the same way I see Pastor Sunday, who is going to be remembered as a reformer, because he has already created the reformation already right now. Because people's lives that have been changed through his ministry, they are now giving birth to children, and they are now having their followers. They are now raising up personalities. So a whole movement has started and is going all over the world through Pastor Sunday. And all those people whose lives and destinies have been changed, they are multiplying all that. So in the next 500 years, just like we are now celebrating the 500 years of Martin Luther's Reformation, I think the ministry of Pastor Sunday will keep on living in the next 500 years. People are going to be talking about it, just like they are talking about the ministry of Martin Luther today. And that is going to be a Reformation movement that is going to last for generations to come. Це вже наша зустріч підходить до кінця, тому ми вам дуже дякуємо. Ви можете на завершення сказати щось нашим глядачам, побажання чи попрощатися. Say to our viewers, because our time is up, so what will you tell our people watching us? Я хочу в первую очередь сказать, что каждому человеку, чтобы каждый человек мог увидеть тот шанс вообще, который предоставляется раз в жизни. В моей жизни это шанс был, это встреча с пастырем Сандея, с его учением, то, к чему я прикоснулся, к этому живому, настоящему, и то, что меня сделало сегодня. И я хочу сказать, что вот нужно, как апостол Павел говорил, помышляйте о горнем именно. Я хочу пожелать, чтобы мы не думали о суете какой-то, о том, что, как, в чем нам ходить, где нам жить, чтобы мы научились думать, о великом вообще, чтобы мы могли научились видеть в масштабах всей планеты, всего мира вообще, всей вселенной, чтобы мы могли действительно творить историю, быть главой, а не хвостом, чтобы мы действительно назывались истинными христианами, настоящими, которые живыми, натуральными, которые действительно украшают свою жизнь, украшают жизнь своих близких, и они действительно делают историю. Они действительно те люди, которыми гордится Бог. Я хочу пожелать, чтобы мы действительно изменили свое мышление, чтобы мы пересмотрели свою жизнь, чтобы мы действительно увидели тот дар, который есть, допустим, вот в пастыре Сандее, чтобы мы воспользовались этим, потому что на все времена и сроки. Я вижу сейчас, многие не воспользовались какими-то вещами, локти кусают именно, но прекрасные люди, хорошие люди, но из-за того, что не изменили мышление, они не могут вступить в завтрашние дни. И это отягощает, это приносит депрессию, это возвращает
к ужасным последствиям вообще. Поэтому я хочу сказать, чтобы мы все шли в ногу со временем, чтобы мы чувствовали это время, чтобы мы действительно обогащали себя каждый день. И хочу, пользуясь случаем, пастор, поздравить вас с наступающим действительно 50-летием. И я хочу сказать, что жизнь, она не зря. Вот она не зря. Она не зря, эта жизнь. Вот 50 лет, вот эти 25 лет, что вы в Украине, оно не зря. Оно действительно, в моей жизни оно сыграло очень большую роль. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогой, спасибо. So what is he saying? He's saying that, what will I say to you guys? Life is about opportunities. And it is a life opportunity to have met Pastor Sunday. Anybody who meets Pastor Sunday on earth, that is a lifetime opportunity. I had that lifetime opportunity, and thank God I didn't mess it up. There are a lot of people, I know a lot of people in this country that have met Pastor Sunday that had that opportunity but messed it up. Either they messed it up because they trivialized it, or they messed it up because they didn't value, or they messed it up because they were too proud. But now they are useless. They are immemorable. Nobody knows them. They've messed up their whole lives. So I want to encourage all of you that are watching today that having met Pastor Sunday, don't ever miss this opportunity. Take the best use of it. Make sure that you listen to everything he talks about and he's teaching, and make sure that you maximize everything he tells you, he teaches about, and make sure that you do everything. You are a doer of everything. Don't trivialize this opportunity you have to have met Pastor Sunday, and that would change your life. That's just like my life has changed. It will turn you to a personality, just like he has turned me to a personality. It will turn you to a reformer and a nation builder, just like he has done to me. I'm now a nation builder and a reformer. It will make you to be able to, leave your footstep in history, just like he's doing with me right now. The same thing will happen to you. So don't trivialize this opportunity. Value it. Hold on to this man. He's a one in a lifetime kind of man. There is nobody who meets him that doesn't have a life change. My life was totally changed, and your life will be totally changed if you will value every word that this man is saying. Okay. Олена Стебеська, what would you say? Дорогі глядачі, дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Я хочу вам сказати, що це був перший день сьогоднішнього марафону, який присвячений 50-річчю пастора. I just want to tell you that today is just the first day of our marathon. We have a marathon, a birthday marathon for Pastor Sunday, just sharing the stories of our testimonies of how he has changed our country and how he has changed our lives. So we'll be coming to you every day to tell you how, this man has affected us in a deep manner. І пам'ятайте, що день народження у пастора Сандея 28 травня. Today is not his birthday. Today is just the start of a 1-month-long marathon of thanks to God for his life. Pastor Sunday was born on the 28th of May. Так, і у нас буде якраз 28 вдячних людей, які вдячні пастору за своє життя. Сьогодні була перша людина. But his birthday is on the 28th of May. І ще у нас попереду 27 історій, які розкажуть, за що люди вдячні пастору Сандею і яка роль пастора у їхньому житті. Тому залишайтеся з нами, і ми вас чекаємо завтра. At this same time tomorrow we are going to be back to you. Please come every day to be with us and to hear the stories of lives that have been transformed by Pastor Sunday for all these years in Ukraine. And then in 1 hour's time, so thank you. Spasibo very much. Thank you. But to me, now I want to say in the next 1 hour, actually less than 1 hour, in the next 15 minutes, we are going to have another live program, but this time it's going to be in English language. It's going to be with our DSA family, with English language speaking people, with Pastor Nkiro Ujimadu. She's going to be interviewing me. So if you have any question or some questions that you want to ask about Pastor Sunday's life, and the 50 years of his life, you could write your questions on that, not this one, but when we start in 50 minutes time, you come and join us, ask your questions, and Pastor Nkiru will be there to ask all the questions, and I will be there to answer the questions. God bless you guys. We had a wonderful time today with Pastor Yuri and Pastor Olena Stebeska.
God bless you guys.